Welcome to this episode of The Bilingual Naturalist. My name is Ravashana, and on this channel, I talk about different aspects of natural history that are interesting to me, and hopefully they will be to you also. Bienvenidos a este episodio al canal Bilingual Naturalist. Mi nombre es Ravashana, y en este canal hablo sobre los diferentes aspectos de la naturaleza que son interesantes para mí, y espero que estén interesantes para ustedes también. So today I'm going to talk about different species of jellyfish that live in our local area, that is Morro Bay, California, San Luis Obispo County in Central California, and talk about some of the varieties that can sting. We'll talk about their sizes using just ordinary plates here to compare their sizes. And let's get started here. En este episodio voy a hablar sobre las diferentes especies de medusas que viven en nuestra región, es decir, Morro Bay, California, en condado de San Luis Obispo, en California Central. Y vamos! So the first species here that I want to talk about is the sea nettle, and I'm going to use some of the scientific names as well. A lot of these scientific names come from Latin and Greek. So the scientific name of this species here is Chrysaora fuscescens, and this species of jellyfish can sting, and it's going to be about this size, more or less, here. La primera especie está aquí, la ortiga del mar, y voy a usar pocos de los nombres científicos que usualmente vienen del latín y griego, y el nombre científico de esta especie es Chrysaora fuscescens. Y esta especie puede picar, y su tamaño es aproximadamente el tamaño de este plato, un plato común de nuestras cocinas, something you might find in any of our kitchens around here, in your house. So the next species I'd like to talk about is in the same genus, but it's a different species, and it's this jellyfish right here. This is the purple striped jellyfish, also called the lampshade, and it's same genus Chrysaora, but Chrysaora colorata. And this animal can sting pretty strongly. It can really hurt when you sting, so you want to be careful for that one here. Este medusa aquí es el mismo género del primera especie, pero en diferentes especies. Y el nombre científico es Chrysaora colorata, y otra vez los nombres científicos usualmente vienen del latín y griego. Y el tamaño de este medusa es poco más grande, el tamaño de este plato en comparación del otro más grande. So this jellyfish that we just talked about, the lampshade here, is a little bit bigger than the sea nettle, and we're just using these two plates to compare. This is the size of the sea nettle. This is the size of the lampshade here. Este plato aquí es el tamaño de la pantalla de lámpara, que es esta especie aquí, la pantalla de lámpara, y la ortiga del mar poco más pequeño, el tamaño así. And so the next species I'd like to talk about is the egg yolk jelly. This is something you'll see floating around in the bay and out in the ocean, depending on the tides here. And it can also sting, not quite as strongly as the lampshade. And its scientific name is Phacelophora kamchatica. And that scientific name comes from the name of a peninsula in the Russian Far East here. Esta especie es la medusa de yema, y el nombre científico es Phacelophora kamchatica, y el nombre de la especie viene del nombre de una península en el lejano oriente ruso, y esta especie también puede picar, pero no tan fuertemente como la pantalla de lámpara.
Y es posible encontrar esta medusa aquí en la bahía, en Morro Bay, y también en el mar. Here's another species that probably a lot of people have seen. This is the moon jelly, scientific name Aurelia aurita. And this one's usually safe to handle unless a person has an allergy or allergic reaction to that. Esta especie es comúnmente encontrado y el nombre científico es Aurelia aurita y el nombre común es la medusa de la luna. Y usualmente es seguro tocar esta especie, al menos que la persona tenga una alergia. And then the last species that I would like to talk about today is the cross jelly, scientific name Mitrocoma cellularia. And I didn't find any information online about whether this species can sting, but it's very strongly bioluminescent in the afternoon and in the evening. And it's pretty small. These last two, moon jellies about this size, and the cross jelly is smaller, about this size. La medusa de la luna es aproximadamente el tamaño de este plato aquí, y la medusa de la cruz aquí. Y este medusa aquí, la medusa de la cruz, tiene el nombre científico de Mitrocoma cellularia, y no hay mucha información en línea sobre la habilidad de esta especie picar, pero es fuertemente bioluminescente en la velada y la noche. Es muy impresionante en el mar. Very impressive to see this animal floating along, you know, when it's bioluminescing here. So something I like to do with wildlife is to write verses about them. So I've written kind of a rap about the jellyfish here. I'm going to read that in English for you first, then read it in Spanish. Me gusta escribir versos sobre los animales y la vida salvaje, y en este caso sobre las medusas. Y mis versos riman y son raps sobre los animales. Y voy a leer mi rap en inglés y luego en español. So here we go about the jellyfish. Yo, jellyfish aren't smelly fish. In fact, they aren't even really fish. But they'll turn to jelly real quick if you put them in a dish. They don't have scales, and some of them have nasty stinging tentacles. And they're symmetrical all around instead of 5 parts, so they aren't even pentacles. Most sea stars have 5 arms. An octopus has 8. And squids, well, they have 10. Jellies are mostly round all around, and anemones are their kin. Watch the jellies go by as the tides come and go, and mostly you won't get stung, but the little things they eat as they're caught in those strands, man, they're really going to get hung. There's just enough gel and it doesn't smell to hold their bodies together, but if you touch them, you'll see very clear they're as delicate as a feather. Our jelly friends move in and out from the ocean on the tide. They can swim a little up and down, but they're really just along for the ride. Bueno, aquí está mi verso sobre las medusas. And escribí el verso en inglés en el 23 de agosto 2024. Escribí mi versión en español el 2 de septiembre 2024. So I wrote the English version August 23rd of last year, 2024, and then wrote the Spanish on September 2nd, a couple weeks later, 2024. Bueno, las medusas. Las medusas no son peces, no son buenas en sus mesas. Con sus vidas en el océano son partes de la riqueza. Ellas no tienen escamas y algunas tienen tentáculos. A diferencia de las estrellas del mar, ellos no son pentágonos. Su simetría es circular en lugar de tener 5 partes. Con sus colores y delicadeza realmente son obras del arte. Un pulpo tiene 8 brazos y un calamar tiene 10. Las medusas y anémonas son parientes y ninguna es un pez. Hay suficiente proteína para calificarse y mantener sus cuerpos unidos. En una playa rápidamente se convierten en desorganizadas. Nuestras amigas las medusas se mueven del mar en la marea. Pueden nadar arriba y abajo, pero adaptarse es su tarea.
So thanks for watching, and we'll see you on the next episode here. Gracias por ver este episodio y nos vemos en la próxima.